Vamos a jugar a este juego, que en teoría somos esta pava, Edith, que va explorando su árbol genealógico. No sé jugablemente cómo es, la verdad, pero vamos a empezarlo. Creo que el volumen está bien, ya me decís si se escucha muy fuerte o qué. Nueva partida, sí. Vamos a empezar, que así es como ha empezado el juego. What remains of Edith Finch. Se ve bonito. Oh. A lot of this isn't going to make sense to you. One moment. Vamos a hacer la típica. Sí. ¿Dónde está? Controles. Retícula. ¿No hay subtítulos? Hostia. ¿En serio? ¿No hay subtítulos en este juego? Me das mucha pena, ¿eh? And I'm sorry about that. Ah, vale, que lo pone I'm ahí. just going to start at the beginning with us. Soy gilipollas. Los subtítulos están escritos en el libro. Perdón. Por mi casa. Por la casa de Edith. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. En saltarla. Oh. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Oh. What the fuck. Qué miedo, ¿no? Lo hacemos sin retícula mejor, ¿no? Yo creo que sí. Sin retícula mejor, que es más cinemático, güey. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Joder. Pero una casa un poco rara, ¿no? Parece la del juego este, la del Hello Neighbor, tío. Que está como montada así en pisos. What the fuck. Hola. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Hostia. Qué lindo. A ver. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Ah, vale ahí. Desde el funeral de mi hermano Lewis. Abrite, coño. Qué bonito, ¿no? Pero también un sitio para asesinar a la gente My mother left me a y key esconderlo. that didn't tell me what it unlocked. ¿Para qué servía? Vale. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. De Finches. Porque hay un camino para abajo y un camino para allá. Pero parece que es como el de abajo. A ver, lo normal sería coger esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hay por aquí? Es que parece que es más directo lo de abajo, ¿no? What the fuck. Ah, pues no. It's fucking the same. La mao. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Oh, tía. Hola. Hola. Oye. Era un ciervo. ¿Y la casa? Ya no la veo. What the fuck. Hostia, que me mareo. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Algo pasó en la puta casa, ¿eh?
But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Vale. La puta madre que casa. La puta madre, pero esto... The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Una furgoneta. Ah, mira. Puedo ir por aquí, por este camino. Que es el camino de por abajo. The woods around the house have always been uncomfortably silent. Siempre ha reinado un silencio muy incómodo. As if they're about to say something but never do. What the fuck, un momento. Pero se ha caído, ¿no? Se ha caído, pero no. O sea, ya empezamos. A mí ya se me ha actualizado bien. No entiendo nada, tío. Había un momento en el que se ha caído. Pa. ¿Qué pasa, loco? Es que de verdad, por favor. Ahora me habla todo el mundo. Justo cuando hago stream mi teléfono empieza... Ah, ya está, ¿no? Y por ahí subimos. Ah, pues era otro camino, literalmente. Literal, tal cual. Era otro camino. Y que hable del bosque. Vale. Es súper lindo, tío. Me gusta. Y el puentecico este. ¿Qué lleva en el cuello? Lleva un anillo. Y una pluma. Typical... No sé. Vamos a entrar a la casa, va. Vamos a ver qué esconde la llave de la madre. Que le dio. O sea, en teoría están todos muertos, ¿no? De la familia Finch. Todos los Finches están muertos menos esta. Asumo. Porque si dice que tal... Hostia, ¿y eso? Oye, ¿y eso? I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. ¿Qué? I was 6. It seemed like an odd joke to me, even then. What the fuck. Es un dragón, pero... What the fuck. O sea, literalmente, what the fuck. ¿Y la rana? Tú, aquí está sonando una rana inexistente. Está sonando una rana que... A no ser que esté debajo del puente, pero... Super XD esa, ¿eh? As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. What? Now, as a 17-year-old, A los I knew 17. exactly what those words were. ¿Qué palabras I utilizaba? was afraid of the house. Tenía miedo de la casa. ¿Por qué? Amiga. Concha la puta. ¡Ay, ay, ay! Que entra por aquí. Pero... Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Pero, ¿por qué me he colado por aquí? Pues bueno. The power had been turned off the night we left. Que nos marchamos. O sea, que se marcharon de la casa todos en general. For the first time in years,
felt like I was home. Fua. But instead of a family, there were just memories of one. Diciembre de 27, 1988, 21 de noviembre de 2010. Hostia, ¿no? Y la puerta principal, Nothing supongo... in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Dios, la verdad es que está llena de mierda. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Esa noche. Uy, 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 uy. ¿Cómo que esa noche? My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Uy, 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 uy. Uy, 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 ya qué ha pasado. Huele a misterio. Qué guay porque tienes que Great girar el Grandpa ratón. Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Ah, vaya. En el sótano hay 3 cadáveres. Te imaginas, está el cadáver del hijo que estaba buscando a la Even the madre. fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Hostia, qué mal rollo, ¿no? Joder, loco. Vale, venga. Cocaína. Qué mal rollo, ¿no? En general, no sé. En plan, la casa mola. The Sí. table was still a wreck from the night we left. Se pelearon en la comida. En la It was like a cena. bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. What the fuck, ya ves, está como todo igual, loco. Pero si pidieron chino. Oye, esto no... ¡Ah! Y la silla con una bomba de oxígeno. Vale. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. En un asilo de ancianos. Vale, pues vamos para arriba, para el piso de arriba. Hostia, me gusta de momento, la verdad. Es como... No sé. Esto no puedo hacer nada. Y es como After Milton súper lentico. disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. ¿Cómo que agujeros en la pared? Tío, cuántas fotos, loco. Madre de Dios. ¿Qué tal, amigo? I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Del tío abuelo I think my Walter. mom sometimes regretted not sealing it up. ¿Pero por qué? Oye, qué guapa la habitación, loco. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. ¿Candado? ¿Al libro? Pues sí. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. A ver, a ver, a ver. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Hostias. Milton es el que se ha But I perdido. had no idea what was behind that door. ¡Ah! Just like I had no idea where all this was gonna lead. Molly. I grew up looking at Molly's room through the peephole. A través de la Being mirilla. inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Pero ¿cómo puede ser? Pero si sois familia, loco. O sea, ¿pero qué pasa?
Si eran familia y cada habitación I estaba got ahí the sense Edie had spent a lot of cerradísima. time here before my mom sealed the doors. Molly. 1937-1947. O sea, vale, es una habitación como súper antigua, ¿no? O sea, de los Finch, pero súper... December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. ¡Hostia! Y ahora como vivimos la memoria de los Finch, ¿o qué? Bueno, de uno de los Finch. ¿Qué dices? I kept eating and eating. ¿Qué dices? ¡Para! Pero... ¿Que te intoxicas, amiga? I ate a lot of things that night. Vomítalo, vomítalo, niña, me cago en la puta. Madre. Se ha comido pasta de dientes. No. My Halloween candy was all gone. Pinche. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Pero... Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Amiga, que me muero de hambre. Puedo hacerle caso a la mamá. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. Oh. I reached out for her. Joder, macho. No se puede ni abrir la ventana, increíble. And suddenly, ¿Qué? I was a cat. ¿Qué? Furros no, ¿eh? ¿Soy un puto gato? Ven aquí. Cago en la puta. Ven aquí que te como, ¿eh? I tried to be quiet, but the bird was really scared. ¿Puto gato? ¡Soy un puto gato! Ven aquí que te como. Ven aquí que te como, que tengo hambre. Mira. Mom and Dad didn't even look at me. Ah. Ah, eres furra. No, ¿qué hice? Yo no quería jugar a este juego por ser un furro. Oye, ¿no se extraña que haya un puto gato en la ventana? Pregunto. Pero de verdad, ¿se ha convertido en un gato físicamente también? O sea, ¿qué cojones? ¿O es que se siente gato porque es furra? ¿Hacia dónde? Vaya puto salto, ¿no? Bueno, es que los gatos son animales, sí. Tiene sentido. ¡Que vengas aquí, que te voy a comer! I jumped and I almost got her. Hombre, que sí lo voy a comer. Hombre, que sí la voy a alcanzar. La puta. Ven aquí. I could tell she was getting really tired. ¡Ah! Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. ¡Ah! All Y I lo cared about was subiste. eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. ¿Qué cojones? Tú, estoy... ¿Qué está pasando? Rabbits. Conejos. Va por el conejo. Va por el conejo. ¿Cómo bajo? Conejos. Míralo. Míralo. Pero una lechuza no puede cazar un conejo. ¿Qué come una lechuza?
Bueno, claro, es que un conejo es muy grande. Nada, nada, olvidar lo que he dicho. Soy un puto pájaro. Se lo va a comer. Se lo va a comer. Venite. ¡Ay, coño! Vale, que tenía que hacer eso. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. What the Then I flew off to find something bigger. ¿Qué dices? Pero amiga, estás enfermita, ¿verdad? ¿Y qué quieres comer ahora? ¿Qué quieres comer ahora? ¿Un conejo más grande? A mama rabbit. ¿Qué dice? Una mamá conejo. ¡Me cago en la puta! She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Pero... I rolled Ay, off the ay, ay. cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Pero qué está pasando. No entiendo nada. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper, and it tasted really good. Estamos, o sea, vamos a ver, me estás diciendo que la abuela o bisabuela de la pava que somos, o sea, que Edith es, ¿cómo se llama esto? Grabbed on tight, but I was so no sé. hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Ah. ¿Pero qué? ¿Qué soy? Un cambiaformas, eso. ¿Que es una cambiaformas o qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero quién soy? No entiendo quién soy. ¿Soy un kraken? Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Yo creo que es que se fumaba unos pedazos porros la niña, chaval. Por eso la madre la encerraron en la habitación. Se fumó unos pedazos porros. Ah, creo que ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que... No, pero es que... Ah, no, vale. Quita, coño. ¿Qué cojones? Nada, se fumó unos pedazos por así. I was big, No, but I moved real quiet. no. ¿Te comiste a una persona? I wanted to stop, but also I didn't. Quiero ver qué pasa por los otros lados, ¿no?
belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor. Hemos pasado de perseguir un pájaro tranquilito cada vez es más gordo el tentáculo, tío. Tengo miedo. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Molly, amiga, ¿te das cuenta? I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Hasta una vieja tubería. ¿Se comió a alguien de la familia, te imaginas? I got closer and closer. Se comió a la... ¡Oh! No, te comiste a ti misma. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Bueno, pues lo que estábamos hablando, que se fuma, la Molly de niña se fumaba unos pedazos por rámenes, chaval. Increíble. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Se lo habría creído. Tenemos a Molly ahí, que es la hija de Bárbara. Que Bárbara es la hija de Calvin. Sven sale ahí como que está... Ah, mira, Edith, que su hermano es Milton. Lewis, que no me ha quedado claro quién es. Shanghai, que no sé quién es. Down, que tampoco sé quién es. Gus, que tampoco sé quién es. Bueno, no sabemos quién es nadie, excepto Molly y Edith. Au. Básicamente. Mira, Molly, yo de verdad. Te fumas unos canudos, tío. O sea, pero del tamaño, tío, no sé. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Para guardar el bicho. ¡Siu! Ah, no se puede salir. Y al baño de la niña tampoco. Y I debajo de la can't cama. describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Hombre, pues eso no me hace gracia, la verdad, ¿eh? Porque si lo piensas... Es como... Es que, ¿qué es? Es tu abuela, no, tu tatarabuela, tu bisabuela tampoco. Tu muy mucho tatarabuela, o sea... Quiero salir. Caney. ¿Puedo salir? Please. ¿Ventana? Oh my god. Edith, que no eres un gato, para, por favor. Edith, ¿qué haces? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. So, La verdad es que la when we pista... adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. ¡Oh! Habitación de papa. Bueno, del padre y madre de Molly. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. De la bisabuela Edie. Bisabuela Louis died a week before we left, but Edie de had already marcharnos. started Pero to Edie ya había memorialize empezado him. a honrar su memoria. O sea, este es un cuadro de Lewis que pintó Edie.
Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and Por su misfortune. fortuna y su desgracia. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son. Odin Johan. Finch. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Ah, que se fue con la casa. Este tío que es tonto. Odin's daughter Edie, with husband Sven Eddie, and baby hija de Molly, Odin, step ashore on their new home. y su Orcas bebé Island. Molly desembarcaron en su nuevo hogar, la isla Orcas. Eddie, hija de Odin, junto con su marido Sven. Vale, o sea que Eddie es la pintora, la bisabuela de Edith, la bisabuela. Molly es su hija, que Molly es la cambiaformas, o la niña que se fuma 3 porros al día. Depende de cómo quieres. Depende de si quieres ser el lado fantástico o el lado... Un momento, que mi madre me acaba de mandar una foto, una zapatilla, y preguntándome, ¿te gustan? Un momento. Hostia. Bueno, la verdad es que están frescas, no me voy a mentir. O sea, la verdad es que están, no sé si se ven bien, son así full blancas, están, la verdad es que están frescas. Así por la cara. Hombre, pues sí. ¿Por qué no? Continuemos. Odin Finch is the first to be buried in the new family En el nuevo- cemetery. Vale. Me cago en... His daughter Edie is already dreaming Edie, of a su new hija. Finch house. Ya sueña con un nuevo hogar Finch. Que es la casa esta, de hecho. En la chimenea de los ladrillos. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? No entiendo, no sé cómo se sale de aquí. Ayuda. Ah, vale. Ah, y ahora va a dibujar aquí. Whatever's wrong with this family, it goes back a long Se remontaba a un pasado muy lejano. A Odín. A Odín Finch y su esposa. O sea que cuando Odín Finch enterró a su esposa y a su hijo y a uno de sus hijos, ¿no? O algo así. Luego Eddie está ahí, la bisabuela. Vale. Mira, Sven y Eddie. Sven era el marido, obviamente, de la bisabuela Eddie. ¿Cómo llamaba ya mi bisabuela? La bisa. ¿Cómo la llamáis vosotros? When Edie told people Sven was killed A by a vuestras dragon, bisabuelas. she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Vaya. Yo, a Even la in única her 90s. bisabuela Sometimes Edie seemed a tenía? lot younger than my mother. siempre ha sido la bisa. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. La amo. Me encanta. Absolutamente It was a increíble. pretty big trace. Bastante bien, la verdad. Llave. Otro candado. There is a secret bathroom. By Sven and Edith Finch. ¿Pero qué? There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. En el único lugar en el que alguien iba a mirar. It isn't in the cupboard.
No está en el armario. It's hidden in this book. Increíble, increíble. O sea, esta familia... Yo, de verdad... O sea, what the fuck, qué guapo, loco. O sea, pero qué cojones. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. ¡Oh! ¡Qué guapo! Calvin Finch. Es para revelar fotos, tío. Las antiguas fotos. Milton. Milton es el hermano, ¿eh? Milton es el hermano de Edith. O sea, tampoco está tan... Vale, un momento. Bueno, no, ya no puedo ir para atrás. Nada, nada. Vale, venga. Toma por culo. Y esto de Fort Calvin, Fort Sam. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Y que nunca hablaba de él. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Tampoco le gustaba la historia. Uf. Oh. How I want to remember my brother. ¿Cómo quiero Sam recordar a mi hermano? Por Sam The Finch. thing I remember is that when he made up his mind, that was it. No había vuelta atrás. Mira, esta es la imagen, bueno, el frame de cualquier... My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. ¿Va a saltar? I ¿Va a think volar? Calvin always wanted to fly. No, no. Amigo, no, ¿eh? Sam, Calvin, dinner's ready. A cenar. But Voy. that day, he finally made up his mind to do it. No, 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 no. Voy a volar, ¿eh? I told him going around was impossible. Que girar era imposible. Maybe if I hadn't said that, No. No. Ay, ay, ay. Calvin, I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. Ay, 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 ay. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. ¡Hostia! Ahora a ver He cómo... made up his mind to fly, and he did. Hostia. No, pero ¿cómo puede ser? Pero... ¿Es en serio, tío? Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Yo tenía un columpio de esos. La verdad es que yo no he intentado volar, la verdad, por el columpio. No sé. Creo que sabía que podía hacerme daño, en general. Edie roped off Calvin's half of the room. Acordonó a la mitad del de Calvin. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set Se alistó a los foot in the room 18 again. y jamás volvió a pisar la habitación. Se sentía culpable. Se sentía mega culpable de haber... No sé.
Qué guapo, loco. Oye, 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 esta casa está guapísima. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Mira. La habitación. Y eso es el... Por ahí no he ido todavía. Esto es el... Esa escalera es por donde hemos subido. Y ahí ese es el piso último de arriba de la casa. Parece. Vamos, último. Aquí hay una cosa para que pueda salir. Pero aquí hay más cosas también. Bárbara Finch. I always thought of Barbara as a child star. Como una estrella infantil. Ah, por eso a lo mejor la familia... Ah, mira, porque las puertas no se pueden abrir. La puta madre. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Después... Happy birthday, Bárbara. ¿Después de qué? Barb ST. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Sobre la muerte de Bárbara. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. El final sorpresa de Bárbara Finch. The surprise ending of Barbara Finch. As a child star, Era una Barbara estrella was infantil. famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Su hermano Her pequeño. convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in ¡Anda! a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. Esta la hemos tocado, la hemos encendido. She reached Mira. for the music box. A la caja de música. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. ¡Ah! El sótano. She found Rick's crutch and imagined the worst. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight.
¡Hostia! The old Finch rattled. El viejo refrigerador empezó a crujir. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Oh dear! ¡Oh, vaya! Le pegó así. Rick? Pero... Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... Toma. She threw him out. Lo echó, pero Kept se her quedó... something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! ¿Qué pasa? Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Oye. Arriba. Arriba, ¿cómo se sube? Ah, vale, claro. What? La casa está como totalmente distinta. Bueno, más o menos. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, Ah, with a bien, steel hook bien. for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. ¿Cómo? He was quite smashing. ¿Cómo? Toma, bobo. And he realized he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. ¿Por aquí? That night, she played her part beautifully. En la habitación de Molly. Vale. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grown. Toma. Toma. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Bajo y lo mato. Pero, pero preguntad, no sé dónde está el hermano, por ejemplo. Nada, veo más lenta. A ver si puedes. Vale. Hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... ¿Qué coño, tío? Ding dong. Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. ¿Qué? The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Ah, Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara
was magnificent. Poor Por el puto grito. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. What? And little Walter, hiding under his bed the whole time. ¿Qué? They took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real ¿Cómo? eerie tale. What the fuck? Y la oreja. Mira, si me encuentro la oreja de la pava en el este, me cago. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as Quería que lo absurd as that recordaran. comic was. Maybe what Quizá lo Edie que saw was a vivió happy ending. fue un final feliz. De momento este ha sido el más, no sé, como el más raro, pero el más... A ver, es I que guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. lo de la caja... Se está haciendo de noche. ¿Y aquí arriba? Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. En la tercera banda para que no nos marcháramos. Ah, está cerrado. Whenever people ask me about my family, the first thing they Lo always primero want que to know despierta about ese is interés es Barbara. Bárbara. Hombre, si era una... Pues eso, la chavala, ¿no? Que grita, pues... Pues es obvio. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. La verdad es que sí. Y si además siendo una niña, que quiero decir, era tirar de la caja de música cuando estaba girando. No sé, es curioso. ¿Cómo era? Ah, que tenías que darle ahí un huevo, ¿sabes? De rato. Hostia. Sótano. Es que los sótanos, de verdad, tío. Bueno, es un sótano normal, no pasa nada. Perfecto. Un billar en un sótano. ¿Cómo se nota que son ricos? También te digo, ¿eh? Porque una mesa de billar cuesta que flipas. Pero bueno. La verdad es que... Buah, es que ojalá, ¿eh? Tener una mesa de billar... Increíble. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Otra vacuna contra el tétanos. Típica frase de madre, tal cual. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Con unos paquetes. Es que ahí delante... Es que ya no hay más sótano. O sea, ahí delante son los cimientos de la casa. Es por debajo y ya está. I Sin thought más. maybe she was hiding presents. Escondiendo regalos. It turned out she was hiding a lot more than that. ¿Qué? Cojones. I remember asking Mom once about where Walter had gone. ¿A dónde había ido Walter? Hostia, ya She ves. said after Barbara died, he got as far away as he could. Se marchó lo más lejos que pudo, pero si era un chaval. ¡Oh! If there's a pattern in all these stories, Siguen un patrón. I think it's that none of us has gotten very far. Ninguno de nosotros hemos llegado muy lejos. Ah, 2005, Walter. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 años allá abajo.
On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Acaba acostumbrándose a todo. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Hasta resulta simpático. Cierto, puede ser. And then one day, Un everything día just todo. Mira el calendario. stopped. Se detuvo. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Yo me cansé de tener miedo. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. No voy a seguir esperando. I have to leave. Well, I still can. Qué barbaridad. Amigo, pero esto. Pero. I know it's out there, somewhere. En algún lugar. Whatever killed Barbara Lo que fuera que mató a Bárbara. and Molly Y a Molly. and Calvin. Y a Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. que puedo hacerle frente. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, Si solo me queda or un a año. month, O un mes. or a single week. O una sola semana. I'd be happy with one new Me day. conformaría con un nuevo día. I can already imagine the sun on my face. Ay, ay, ay. Le atropelló un pinche tren. ¿Pero qué? Walter died when I was 6. Cuando yo tenía 6 años. I can't believe my mom never told me he was down here. Que estaba aquí abajo. ¿Pero qué cojones? I'm sure my mom was trying to protect me. Pero a ver. Hostia. Tenía una ventana con un cuadro. Claro, porque aquí abajo, a ver. XD, ¿sabes? Pero a ver, amiga, que vas a salir a un... A unas vías de tren. Y además vas a salir de la casa, es que no sé. Pero completamente fuera, Maybe ¿no? she was afraid I'd end up like Walter. De que acabara como Walter. But if she never told me about an uncle under the house, De que tenía un tío debajo de la casa. I can only imagine what else she was hiding. Todo tipo de cosas. Qué I don't barbaridad. want to make the same mistakes she made. Esto es basura, ¿no? Sin más. Trying to bury something that's still alive. Algo que sigue vivo. Now that there's only one of us left, or Uno de maybe two, nosotros, o quizá dos.
I thought it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Que la hicimos realidad. Duro eso, ¿eh? Ay, el tren aquí, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo ha llegado aquí no haber vías de tren? O sea, ¿por dónde continuaba? A eso de ahí, que está pitando. Es una boya. A ver, sigamos. Qué chulo, tío. Me gusta I don't know mucho. if I should even be writing this. Sí, debería estar escribiendo esto. Maybe it'd be better if all this just died with me. Si todo esto se muriera conmigo. No, amiga, que But I thought you tienes should know about your family. 17. Que hay cosas que se deben saber sobre la familia. And the history you're a part of. De la que formas parte. Ah, mira, si la casa está allá abajo, tú. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Como probablemente te resulte a ti. Sí, la verdad. Me resulta confuso. I think the people in these stories believed them. For what Creía that's en worth. ellas. Por si sirve de algo. Vale. Nos está hablando como a nosotros. Bueno, no es que nos esté hablando a nosotros, es que está escribiendo algo. En el libro este de su árbol genealógico, ¿no? De la familia Finch. And when you look at the house, Cuando miras la that casa, history of imagination esa and historia stubbornness and madness, any y of it locura. seems possible. todo eso parece posible. La verdad es que mirando la casa, sí, ¿eh? Rollo, miras la casa y dices, es que aquí tiene que vivir, no sé, gente especial. Vamos a dejarlo ahí. I think we've been surrounded by death for so long, Tanto tiempo we've rodando. just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Actually, It's embarrassing for me to admit this, but pero the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. hostia, mira un perrete. Gat Michi. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my 3 de los fault. juegos eran míos y 2 estaban ahí por mi culpa. No. Ay, no. Tiene que haber uno que se llame Molly, ahora que lo pienso, ¿no? Un gato que se llame Molly. Aquí no. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Mira, Molly Finch. Qué chulo. En modo gato con... Tío, 10 años vivió Molly, ¿eh? Calvin Finch. 1950-1961. 11 años. Sven Finch.
Este sí más, obviamente. Si no, ¿sabes? O sea, este tiene que haber vivido más por cojones. Luego la bisabuela de esta, en 2010. Walter Finch, 2005. Cuando tenía 6 años la prota. Bárbara. Con 20 años, ¿no? 44 al 60. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. Fue My idea mom de... was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. El pasado nunca se fue. Hostia puta, ¿no? She could see it poking out of the water at low tide. Jaja. Si veo a Odín, me da algo. Oye, me acabo de dar cuenta de eso de ahí, ¿eh? De esa tabla de madera que hay ahí. Edie said she dreamed about the old house every night. Con la vieja casa. Edie's side was always easier for me to understand. El punto de vista de Eddie. De querer But the guardar older el I pasado. get, the more I can see where my mom was coming Más entiendo a from. mi madre. Cierto. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Cierto. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Lewis y Shanghai. Y Milton. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. No una tumba. Claro, rollo en plan... Si no encuentras el cuerpo no está muerto, por así decirlo. Está desaparecido. Pero claro, si ya pasa muchísimo There's so tiempo... many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. La casita del árbol. Bueno, casita. But looking back on it now, Pero al reflexionar... ¿Qué te has dado if she cuenta? told me there was going to be so much climbing, Que iba a tener I que... never would have come when I was 22 weeks No habría pregnant. venido estando embarazada. ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Está embarazada? De 22 semanas. Ay, 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 ay. Amiga. Basta ya, En plan... Te has podido matar muy fuerte. Está embarazada. What the fuck, no lo parece, Aquí hay unas escaleras. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Tenían mucho en común. Al abuelo Sam, o sea, al padre de su madre. Vale. They were both pretty intense. Bastante intensos. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Cierto. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Kai. Hostia. Fotos. Selfie. Foto a alguien durmiendo. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir.
These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. ¿Cómo? I'm over here, Dad. ¿Dónde? No me deja mirar. What? Ay, coño. Joder, no se veía casi, tío. Digo, what the fuck. It's too early, Dad. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. ¡Eh! I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older Es than más you vieja are. que tú. Aw. Oh. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Eso no era, ¿no? Ah, que la una foto exactamente. Me encanta la música, me recuerda a Life is Strange, esto que flipa. O sea, no sé. Definitely should not have drunk all that coffee. Hold still while I take a picture of you. I definitely won't be moving. Are you done yet? Does it sound like I'm done? Nothing quite like Hey! That's a keeper. Qué grande. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Qué chulo, tío. Dad! Good eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of you. ¿A qué? I'm over here, Dad. Tú que no la veo otra vez. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. One sec, Don. Let me get a picture of it. Let me get behind you. Para hacer un shot Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you need tendrás to que be ser strong. fuerte. Justo Great cuando shot, le da yo, Don. ¿no? Hostia. Ay, no. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Le ha hecho matar a un animalito, tío. Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Ah, coño, que era un pinche timer.
It's twitching. I think That's it's totally so... normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Hostia. Hostia. Hubiera estado bien, la verdad, que lo hubiese contado. No le voy a mentir, mi pana. Hubiese estado bien fresco. Vale, tiene que haber algo por aquí, ¿no? Porque siempre es continuando por estas cositas. Porque las puertas están full cerradas. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Gregory. Gregory, down. Oye, qué barbaridad, ¿no? I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Gus. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. I can't imagine what it was like for her to lose 2 sons after she'd already lost 2 brothers. Es que es muy, muy fuerte. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Que le ayudó mucho después de perder a su padre. Ah, esa era la madre de Edith. Anda tu tía. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Sanjay. Mi padre. Anda. Se fue a la India. Y conoció al amor de su vida en la India. ¡Woohoo! Para abajo. Vale, vamos a leer primero esto de aquí. Divorce contract. Sam Finch. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Algo divertido que solo él
Ay, ay, My ay. father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Para dominar su ira interior. Siempre quise volar una I tried to cometa talk como him esta. out of it, but though he'd never met her, Traté de "You don't need convencerlo, a pero dijo... stepmom," were the words that I remember. Pero dijo, no necesitamos a una madrastra, aunque nunca había visto. Mira, qué pasada, tío. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a Ven sign aquí, held up pero his Gus middle se negó. finger. ¡Oh! Ok. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans Y did that todos day los was go humanos inside se the metieron tent. en la carpa. Por favor, no. No, no, amigo. En la carpa esa. Gus, por favor. Puto niño que solo quería volar su cometa. What? The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Con la tienda improvisada. ¿Es en serio? ¿Los mato? Ah, no. Pensaba que los iba a matar yo con la cometa, ¿o? ¿Y qué? Ah. Ah, The thunder vale. sounded much too close and full of La angry tormenta se power. acercaba y rugía But all con my fuerza. father said to this was, "Make the music louder." ¡Ole! Veo a la cerveza, coño. Más cosas, más cosas. Ojalá pudiera. ¡Ah! Y fue a por él. Oh, I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. wow. She never talked about him, but Mom Nunca ha told hablado me de once él, if I pero was a boy, they were going to name me Gus. me habrían llamado Gus. ¿Y quién falta? Milton Lewis, que no ha pasado nada. Eddie. Y Dawn. Vale. Por ahí arriba, que no pasaba nada. Oye, qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Yo es que estoy... Supongo que es otra vez por aquí. ¿Hasta alguna cosa o qué? Es de noche ya. Pero no creo que sea volviendo por aquí o qué. ¿O es que tengo que salir y entrar por la puerta principal otra vez? Kai. Parece. Como que tengo que salir. Vale. Salir y supongo... No sé, la verdad. No sé cómo voy a bajar, pero... Me mato. ¿Es eso? Ah, pues creo que no, ¿eh? Ah, bueno, otra vez por aquí, por la rama. Para bajar y entrar a la casa otra vez. No. Tampoco. Pues entonces es por dentro de la casa. 100%. Entonces por dentro. What?
¿Se me ha pasado algo? Por el cuarto de los 3 hermanos. ¿Aquí? No. No, pero no es nada. Guardando. Otra vez. Gregory. Down. Gus. ¿Qué es? ¿Por haber hecho esto antes o qué? ¿Qué es? ¿Por aquí arriba y como que lo he hecho antes y no me he fijado en algo? ¿Qué pasa? Porque tenía pinta de que primero tenía que ver lo de Gregory. Lo que pasa es que lo he hecho al revés. Que primero tenía que ver lo de Gregory, después lo de Gus y por último esto. De la mama, pero claro, lo he hecho ya. Mira, sí. Esto My era ya mom lo moved to último. India a week after graduation and got a job teaching English. Dando clases de Lewis inglés. was born a year later. Lewis nació un año más tarde. Vale. Me sirve. Mira las placas solares, no son listos ni nada, ¿eh? Hostia. Hostia que no. Esto está roto. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Creo que mi madre no sabía dónde ir. I'm sure Edie was happy to have her back. Que Eddie se alegró de tenerla de vuelta. Porque claro, Eddie, la bisabuela no murió, no estaba muerta todavía. And to see kids in the house again. Y de volver a tener niños en la casa. Edith, Milton y Lewis. 3 hijos. ¡Ja! Me encanta este, la verdad. Y el de la madre. Están ya todos muertos, obviamente. O sea, las plantas, quiero decir. Es obvio. Se acaba de The volver house had to get a la little bigger, chavala. but Edie was used to that. Eddie estaba acostumbrada. And for a while, things were good. Almost normal. Casi normal. Pero... Uff. ¿Qué pasó? But it didn't last. Pero no duró. Modo clases en la casa. Ay, ay, ay. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him Con a el castle. 10º cumpleaños de Milton. Cuando Eddie le regaló un castillo. Hostia. Qué pasada de sitio, O sea, está perdido. Bueno, tiene el pueblo al otro lado y esta casa está literalmente sola. Que claro, para una familia de ricos, por así decirlo, pues... Está bien, supongo. What? Hostia. ¡Qué guapo! Nah, la banda sonora es que es brutal, loco. O sea, es que yo... Es que los juegos que nos estamos jugando, tío... O sea, los que ya me pasaban a Purna y este ahora... Tienen una banda sonora. A ver, Milton. Milton Finch in The Magic Paintbrush. El pincel mágico. ¡Achú! ¡Ja! La puerta. En amarillo. ¡Oh! Y sale. Vale. ¿Qué tío? Ese Milton. Todo I un was crack. 4 when Milton disappeared. Cuando Milton desapareció. 4 años. Y Lewis, que es el hermano que murió, también. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Selló las puertas.
puedo, ¿no? En amarillo. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. ¿Qué coño? Lo que Milton encontró en la casa. Pero... Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. se culpaba a sí mismo. Ay, ay, ay. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Hasta que Until mi Mom madre- got him a job at the cannery. En la fábrica de enlatados. Ah, pues no, Lewis no es el que se ha muerto. What? Ay, pero no quería venir por aquí. O sea, es que por ahí... Ah, bueno, vale, nada. Sí que se entra por aquí. ¿Han subido un puto yate? ¿En serio? Rollo, what the fuck? Bueno, venga, una caché. Esto me gusta más. Let's go. Lewis's room smelled very, very familiar. Muy familiar. That part of him lived on. San Juan, ale. ¡Vamos! Lewis sabía. El PC, la cachimbita. Ay. Let's go. Legalize marihuana. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Ah, pero... High School Diploma. 2 pantallas. Pero bueno. Nice setup. 6 de 10. Porque está hecho una puta mierda. Pero nice. Down Finch. Oh. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery. I'm sorry guys, I'm back here. A ver, vamos a hacer el trabajo de Lewis en la fábrica. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Su mente empezó a... wander. ¡Hala, hala, qué guapo! A divagar. I asked him to describe it. Le pedí que me describiera esto. He said he started small, Poco a poco. imagining a labyrinth. He'd feel his way about.
Then something moved. Bats. Murciélagos. And toads. And things that have not names. ¿Qué coño? He knew it was all in his head. Es de matar But pescados. he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Es una barbaridad porque con el ratón sigues como But he found trabajando. something more. Otra cosa. Dark Souls. Se encontró con el Dark Souls. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. En la fábrica de enlatados. I spoke with his boss, Hablé con su jefe. but he said Lewis had become a model employee. En un empleado modelo. Methodical, tireless, focused. Centrado. Hombre, claro, trabaja soñando Like a whole despierto. new Lewis. So I let him go on. Nos ha I even jodido. encouraged him. Eso el jefe. It seemed no. very promising at first. He told me he'd made a new friend. Ah, perrete. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Mira eso. And songs ¿Os for dais them to cuenta de play. que cada vez ocupa más pantalla el sueño? He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Madre mía, con He los no longer pescados por ahí. spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him Se dio cuenta. that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. Hostia. So he could do whatever he wished. Ah. He held an election for mayor, A la selección. and he won. Grande Lewis. They begged him to stay, but his mind was already wandering. Y It se became fue a game for a him. buscar el oro. Lewistopía. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. What the fuck? St. Literalmente Louis. los españoles. San Lewis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Se olvidó de ir Even a as his casa. mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Seguía navegando. Hostia. ¿Se cortaría la mano al final o qué? In Louisburg, he heard rumors of a Ah, esto para un hermoso príncipe, una apuesta a esta. Va, vamos a ir para acá. handsome queen. Te dan aquí como la elección por la cara.
A ver, por la cara está bien, ¿sabes? Serpientes siniestras, arcoíris. Arcoíris, arcoíris, arcoíris. Siempre arcoíris. Siempre vamos a hacerlo lo más drogado posible. Un simulador de colón tal cual. Pero, ¿qué está pasando? He followed the sound of her. De su arpa de plata. Arpa de plata. Somos griegos, ¿sabes? Silver harp. El arpa mola un montón, ¿eh? Como instrumento es la polla. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Tú. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created ¡Míralo! it. ¡Los pescados! Tú, que esto ya se pone en tercera persona. ¡Mira! Se ha vuelto loco, se ha In vuelto his own loco. eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Que nos íbamos pachueca. Este juego, tío, o sea, tiene como... Yo estoy flipando. O sea, mira. Bueno, claro, si Lewis es el que le daba de verdad los porritos. Legaliza la marihuana. Entre eso y trabajar en un trabajo de fábrica que son ahí repetitivos y son acciones mecánicas repetitivas y demás. Hostia. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. ¿Os habéis dado cuenta de que hemos entrado como si estuviésemos en su palacio? Mira. He began to despise the man with a royal contempt. Amigo. Finch. Amigo. ¿No? Pero... I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who insisted on advising him.
queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Es una metáfora de que se va a morir, ¿verdad? ¡Hostia! Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Estaba tan absolutamente concentrado en su imaginación. Ay, 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 ay. Que el pavo se durmió, por decirlo de alguna manera. Y metió él su cabeza en donde cae el pescado para quitarle la cabeza al pescado. Tío, este juego, no sé. Es acojonante la capacidad de contarte la historia. My mom told me to start packing. Mi madre me dijo que empezaba a hacer las maletas. She waited until the day before we left to tell Edie. Para contárselo a Eddie. No. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. Ojalá nos hubiéramos quedado. Es que no entiendo. O sea, I entiendo. understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Edith. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. De esa última noche. Edith. La pluma. Oye, qué estilazo me lleva, ¿no? La Edith, what the fuck. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house.
Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Hostia. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning, okay? By Edith Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you. Solo hay tiempo There's para only una. time for one. This is about what happened on the night. La noche en la que naciste. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. No, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. ¿Qué dices? When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. For a while, I wandered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. Hostia. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! No! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car and... I never saw Great-Grandma Edie again. A la visa. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. Ya se After había that, muerto, we moved supongo. around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. No. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you.
¿Cómo? I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. Era para ti. But now I hope you'll never see it. Que no lo veas nunca. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. Todas estas historias I guess personales. if you're reading this now, Que si estás things leyendo didn't esto work ahora. out that way. Hostia. Su hijo. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. What? Ah, son los madre mía. Edith. Es una barbaridad. O sea, es que este tipo de juegos... Es que... En un principio, a mí no me atraían nada. Pero ahora yo no sé qué ha cambiado. Yo no sé qué ha cambiado en mí, que es que ahora es como que me puto flipan. O sea, que un juego sea así de diferente de como lo es literalmente cualquier otro juego. La manera de jugarlo, el storytelling que tiene, es que en general todo lo que es alrededor de la historia, la banda sonora que te acompaña a todo el juego, o sea, es que no sé. Me parece una experiencia tan diferente y tan única, aunque sea un videojuego que literalmente lo puede jugar todo el mundo, porque te lo puedes comprar en Steam, te lo puedes comprar en cualquier sitio y jugarlo y ya está. Pero al mismo tiempo es como que, no sé, como que cada uno le da, conecta con el videojuego de una manera, no sé cómo explicarlo de una manera fácil. Ay, qué guay que hayan puesto fotos de los estos en chiquito. Mira, el composer al lado de un piano. Eduardo Ortiz Frau. Ben Espósito. Keith Guerrete. Iba a leer Guarrete. Melissa Fuss. Hostia, la cara. Abby Janey. Erika Pinto. Annapurna. Obviamente. Megan Ellison. ¿Qué hace con una Megan, por favor. Pinche Estados Unidos.
esperaba que al final fuese Edith la que lo está contando y escribiendo todo. Todas las memorias de su familia, o al menos las que ella ha conseguido recordar, por así decirlo, y ver. Y van para el hijo. Para su hijo. Edith Lewis Down. The End. A repetir una historia. O sea, puedes elegir repetir una de las historias, pues eso, de cada miembro. Hostia puta, tío. Pero es que de Edith pone 1999 y no pone fecha aquí, aún habiendo pasándonos el juego. A repetir una historia y te dice aquí Mori y tal. La de Edith, Odin. Down. Obviamente, si repites la de Edith, ¿qué haces desde el juego entero? Básicamente. Qué bueno, la de Lewis ha sido... Qué barbaridad. Qué barbaridad. Supongo que lo de repetir una historia es también para los logros y demás. Tema de logros de este juego y todo eso. Que quedan unos pocos. Mira, hay un pinche logro que es tira todas las letras de Gregory a la bañera. Yo lo estaba haciendo y creo que ha habido 2 letras que no he conseguido tirar porque no podía, porque que no se caían, no daba la pinche rana. Ah, que me puedo acercar, hostia. Anda. Hostia, qué guay. Buah, pues en fin. Otro juego que no sé. Es que no sé ni qué decir, rollo. Es que me ha gustado mucho. Es que estos juegos... me pasó un poco con el Journey, más o menos igual. Lo que pasa es que el Journey es incluso más abstracto que este. Y este es como que... Obviamente te mete ya en una historia de unos personajes, no sé. Me ha parecido brutal. Me ha parecido absurdamente brutal. O sea, la manera de contar la puta historia. Y es que todo es tan oh, no sé. Tan bonito, tan en general es que todo es tan bonito, tan intuitivo, tan... No, o sea, te guían, pero al mismo tiempo no te guían. El juego vas por tu aire, no sabes lo que tienes que hacer, pero al mismo tiempo sí lo sabes y vas entendiendo cosas. No lo sé. En fin. Creo que me voy a ir.